Ella es una mentirosa, siempre lo fue. Eso fue lo que mi madre le dijo a mi prometido, Andrés, exactamente un día antes de nuestra boda. Mi padre, sentado a su lado con esa sonrisa torcida que conoce desde niña, susurró. No dejes que también te engañe ti. Ella tiene una hija de otro matrimonio. Yo, Lucía Mendoza, de 32 años, con el vestido de novia y colgado en el armario de mi departamento en Guadalajara, no digo absolutamente nada. Me quedé sentada en aquella sala, con las manos cruzadas sobre el regazo, mientras mis propios padres intentaban destruir mi vida frente al hombre que amaba. Lo que ellos no sabían era que Andrés ya tenía guardada en su celular una fotografía que estaba a punto de cambiarlo todo. Hola, me llamo Lucía. Hoy voy a contaros la historia más dolorosa y, al mismo tiempo, más liberadora de toda mi vida. La historia de cómo descubrí que la sangre no siempre significa familia y que, a veces, los extraños terminan amando más que quienes te trajeron al mundo. Si esta historia logra tocar el corazón, quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después de aquella tarde en casa de mis padres Nadia, absolutamente Nadia, pudo haberlo imaginado. Recuerdo cada detalle de ese día como si hubiera sucedido Era un sábado por la tarde. El sol entraba cálido por las ventanas de la sala en la casa de mis padres, en la colonia Providencia. Había llegado junto a Andrés, mi prometido, para una cena familiar de despedida antes de la boda. Una tradición, según decía mi madre Ofelia, una costumbre propia de la familia Mendoza. Lavaba conmigo una caja de cajeta de salaya y un ramo de azucenas blancas, porque sabía que a mi madre lo encantaban. Que ingenua fui. Después de 32 años, todavía intentaba ganarme su cariño. Andrés lavaba puesto su mejor traje. Estaba nervioso, pero sonría mientras sostenía mi mano con una ternura que me hacía pensar que, por fin, después de tantos años de soledad, la vida comenzaba a recompensarme. Pero apenas cruzamos la puerta, sentí ese frío tan conocido. Ese frío que no tiene nada que ver con el clima, sino con las miradas. Mi padre, don Hilario, ni siquiera ese levantó del sillón, apenas inclinó la cabeza. Mi madre Ofelia sonrió con esa expresión que solo yo sabía interpretar. Una sonrisa que nunca legaba a los ojos. Más que una bienvenida, parecía una advertencia. Mi hermana menor, Brenda, también estaba allí, sentada junto a su esposo, observándolo todo con esa curiosidad morbosa de quien sabe que algo está por suceder y no tiene intención de intervenir. Nos sentamos a la mesa. Mi madre sirvió el mole poblano que había preparado y, durante unos minutos, todo pareció completamente normal. Andrés elogió la comida, contó anécdotas de su trabajo como ingeniero civil y habló de los planes que teníamos para nuestra luna de miel en Mérida. Yo, ingenua, pensé que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Que mis padres finalmente se alegrarían por mí. Que, después de tantos años de tratarme como la oveja negra, como la hija defectuosa, como aquella que nunca hacía nada bien, por fin comprenderían que había encontrado la felicidad. Pero entonces, cuando llegó el póster, mi madre dejó el tender sobre el plato, miró fijamente a Andrés, y dijo con una calma escalofriante. Hijo, antes de que cometas un error, hay cosas que debes saber sobre Lucía. Sentí que él abandonaba mis pulmones. Andrés la miró confundido. Mi padre, sin apartar la vista de su taza de café añadió. Lucía nunca fue la hija que esperábamos. Siempre fue problemática, mentirosa. Hay algo que nunca te contó. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que pensé que todos podían escucharlo. Brenda sonría. Sí, mi propia hermana sonría mientras nuestros padres me destruían.
Ella tiene una hija, continuo mi madre. Una hija de otro hombre, de antes de conocerte. Y nunca te lo dijo, verdad, Lucía. Andrés giró lentamente la cabeza para mirarme y, en ese instante, sentí que el mundo entero se derrumbaba. Porque sí, era cierto que yo tenía una historia. Pero la historia que mis padres estaban a punto de contar no era la verdadera. Era una versión distorsionada, manipulada, llena de mentiras diseñadas para humillarme frente al hombre que amaba. Quería gritar. Quería levantarme y decirles todo lo que había callado durante años. Pero no lo hice. Porque yo sabía algo que ellos ignoraban. Andrés no era el hombre ingenuo que creen. Y la fotografía que llevaba guardada en su celular, esa imagen que ellos ni siquiera podían imaginar, estaba a punto de cambiarlo todo en cuestión de minutos. Pero antes de continuar con esta historia, apoyem dejando tu me gusta, y suscribiendo ahora mismo. También quiero saludarte. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad y tus ideas para próximas historias. Gracias. Para que entiendan cómo llega estar sentada en aquel comedor, como una acusada frente a mis propios padres, tengo que llevarlos muchos años atrás. Una infancia en la que aprendí desde muy pequeña que, en mi casa, existen dos categorías de hijos. Estaba Brenda, la favorita, la princesa, la que siempre hacía todo bien, incluso cuando hacía todo mal. Y estaba yo, Lucía, la que sobraba, la que estorbaba, la que jamás, por más que se esforzara, lograba arrancar una sonrisa orgullosa a mi madre o un abrazo sincero a mi padre. Crecí en una casa grande de la colonia Providencia, en Guadalajara. Mis padres tenían una panadería tradicional que había pasado de generación en generación. Y aunque nunca fuimos ricos, tampoco nos faltó nada. Nada material, claro. Porque cariño, atención y palabras bonitas, de eso se carece toda la vida. Recuerdo perfectamente como mi madre peinaba a Brenda cada mañana con infinita paciencia, haciendo trenzas adornadas con listines de colores. A mí, en cambio, me daba un cepillo y me decía, apurate, vas a llegar tarde a la escuela. Recuerdo las navidades en las que Brenda recibía muñecas hermosas, vestidos nuevos y zapatos brillantes, mientras yo heredaba la ropa que ella ya no quería. Recuerdo cumpleaños en los que toda la familia se reunía para celebrarla, mientras los míos pasaban casi desapercibidos, con un pastel comprado a última hora en la panadería. Pero lo peor no eran las cosas materiales. Lo peor eran las palabras. Mira qué bonita vi Brenda. ¿Por qué no eres como tu hermana? Lucía siempre arruina todo. Esta niña salió rara, no sé a quién se parece. Crecí escuchando esas frases hasta que se clavaron en mi alma como espinas. Y aunque por fuera era una niña calada, obediente y buena estudiante, por dentro se iba formando un dolor que ni yo misma comprendía. Cuando cumplí 18 años, entendí que tenía que salir de aquella casa o terminaría muriendo lentamente. Me fui a estudiar contaduría a la Universidad de Guadalajara. Conseguí un trabajo de medio tiempo en un despacho y, poco a poco, empecé a construir una vida propia. Mis padres apenas notaron mi ausencia. Brenda, en cambio, siguió viviendo con ellos, consentida y protegida, sin trabajar un solo día, porque mi padre decía que era demasiado delicada para enfrentarse al mundo. A los 24 años conocí a Mateo, mi primer amor verdadero. Era profesor de música, dulce, atento, soñador. Nos enamoramos profundamente y planeábamos casarnos. Pero 6 meses antes de la boda, Mateo murió en un accidente automovilístico mientras regresaba de visitar a sus padres en Tepic. Fui devastada.
Y. Para imperir las cosas, dos meses después del funeral descubrí que estaba embarazada. Una hija de Mateo. Una hija que él nunca llegó a conocer. Cuando se lo conté a mis padres, mi madre se persignó y dijo que aquello era un castigo de Dios por haber vivido en pecado antes del matrimonio. Mi padre, sin siquiera mirarme a los ojos, aseguró que no podía llevar esa vergüenza a la casa. Brenda, mi propia hermana, me llamó por teléfono para decirme que había destruido la reputación de la familia. Me cerraron las puertas. Me dejaron sola, embarazada, llorando por un hombre muerto, sin recibir un solo abrazo de consuelo. Mi hija, Renata, nació en un hospital público de Guadalajara. Y la primera persona que la cargó después de mí fue una enfermera desconocida. Ningún familiar fue a conocerla. Cría Renata sola, trabajando dobles turnos, estudiando por las noches para terminar mi maestría y sacrificándolo todo para que a mi hija nunca le faltara nada, en amor, en educación, en un hogar digno. Renata creció hermosa, inteligente y llena de luz. Y aunque mis padres jamás preguntaron por ella, yo la hablaba de sus abuelos como si fueran buenas personas, porque no quería que cargara con el odio que yo llevaba dentro. Cuando Renata tenía 5 años, mis padres reaparecieron de la nada, fingiendo querer reconciliarse. Yo, ingenua, les abrí las puertas. Permití que conocieran a mi hija. Pero pronto descubrí que solo querían utilizarme. Mi padre estaba enfermo y necesitaba cuidados. Como Brenda nunca había trabajado, no tenía cómo ayudar económicamente. Yo empecé a darles dinero, a cuidar a mi padre los fines de semana y a mantener parcialmente la casa familiar. Y ellos, ingratos como siempre, seguían tratándome como la oveja negra mientras se aprovechaban de mí. En los años. Conocí a Andrés cuando tenía 30. Era un hombre bueno, paciente, que amó a Renata como si fuera su propia hija desde el primer día. Cuando me pidió matrimonio, sentí que por fin la vida me sonría. Pero jamás imaginé que mis padres harían todo lo posible por destruirlo. Lo que planeaban aquel sábado en su casa era mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. Volvemos a ese comedor. Volvemos al momento en que mi madre acababa de decirle a Andrés que yo tenía una hija que él supuestamente desconocía. Yo permanecía en silencio, sí, pero por dentro estaba ardiendo. Porque Renata no era un secreto. Renata era el mayor orgullo de mi vida. Y Andrés la conocía perfectamente. La conocía desde hacía 2 años. La había llevado al cine, lo había enseñado a montar bicicleta, y le leía cuentos antes de dormir. Mi hija lo llamaba Papa Andrés, y él le decía, mi princesa. Ese día, Renata estaba en casa de una amiga pasando la tarde, porque yo no quería exponerla a la toxicidad de mis padres. Pero mi madre, con esa malicia que solo ella sabía manejar, continuó hablando como si Renata fuera un secreto vergonzoso. Mira, hijo, le dijo a Andrés, te contamos esto porque te apreciamos. Lucía siempre fue así, mentirosa. Manipuladora. Tuvo a esa niña con cualquier hombre y jamás quiso decirnos quién era el padre. Imaginate qué clase de mujer es. Mi padre asintió lentamente. Brenda, desde el salón, añadió con voz suave. Andrés, tú mereces algo mejor. Mi hermana siempre fue problemática, y esa pobre niña seguramente terminará siendo igual. En ese momento sentí algo que nunca había experimentado. No era rabia. Era una calma helada. Como si alguien hubiera apagado todas mis emociones, y solo me hubiera dejado los ojos para mirar y los oídos para escuchar. Porque comprendí que mis padres no me odiaban por algo que yo hubiera hecho. Me odiaban por algo mucho más profundo.
Algo que arrastraban desde hacia años, y que yo nunca terminé de entender. Andrés no decía nada. Solo me miraba. Y yo no podía descifrar lo que pensaba. Mi corazón latía lento, pesado, como si cada latido me costara la vida. Mi madre, al notar el silencio de mi prometido, decidió hundir el cuchillo todavía más. Sacó de un cajón unos papeles viejos, y manecidos y los dejó sobre la mesa. Aquí están las pruebas, dijo. Pruebas de que Lucía tomó dinero de la cuenta de la panadería hace años. Robó a su propia familia. Si nunca te lo contamos fue por vergüenza, pero ahora que piensa casarse contigo, mereces saberlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Aquellos documentos eran mentira. Yo jamás había robado un solo peso a mis padres. Al contrario. Era yo quien les había dado dinero durante años, mes tras mes, sin recibir jamás un agradecimiento. Pero allí estaban, fabricando documentos falsos, inventando deudas inexistentes, haciendo todo lo posible por destruir frente al hombre que amaba. Brenda se levantó del salón y caminó hacia la mesa con una sonrisa triunfal. Andrés, dijo, yo también puedo mostrar algo más. Tengo conversaciones de Lucía donde habla mal de ti, donde dice que se casa contigo solo por tu dinero. Sacó su teléfono y mostró capturas de pantalla claramente editadas o embedidas. Mi propia hermana. La misma a la que ayudó tantas veces. A la que lo prestó dinero. A la que sueda cuando estuvo enferma. Mi propia hermana me estaba apuñalando por la espalda delante de mis padres y de mi prometido. Andrés tomó el teléfono de Brenda. Sacó su teléfono y mostró capturas de pantalla claramente editadas o embedidas. Mi propia hermana. La misma a la que ayudó tantas veces. A la que lo prestó dinero. A la que sueda cuando estuvo enferma. Mi propia hermana me estaba apuñalando por la espalda delante de mis padres y de mi prometido. Andrés tomó el teléfono de Brenda. Lo observó durante unos segundos. Después miró los papeles de mi madre, luego me miró a mí, y en sus ojos no había duda ni reproche. Había algo más. Había una rabia silenciosa que jamás lo había visto antes. Pero todavía no dijo nada. Espero, como si estuviera permitiendo que mis padres y mi hermana se hundieran solos en sus propias mentiras. Mi madre, envalentonada por aquel silencio, continuó. Y eso no es todo. Lucía nos ha robado durante años. Tomó las escrituras de la panadería y las puso a su nombre. Tenemos abogados. Vamos a denunciarla. Por eso queremos advertir, hijo. Si te casas con ella, heredarás todos sus problemas legales. Mi padre asintió. Brenda también. Era una coreografía perfectamente ensayada. Tal vez levaban meses planeándolo. Y entonces lo entendí. Entendí por qué me habían invitado a esa cena. Entendí por qué habían insistido tanto en conocer a Andrés. No era para celebrar mi boda. Era para destruirla. Porque sabían que, si yo me casaba, si encontraba la felicidad, perderían el control que habían ejercido sobre mí durante años, perderían a su servienta. A su cajero automático. A la hija que soportó humiliaciones durante toda su vida a cambio de migajas de afecto. Sentí lágrimas calientes correr por mis mejillas. No eran de tristeza. Eran de rabia. De impotencia. Pero seguí calada. Porque, en lo más profundo de mi corazón, sabía que lo que estaba por ocurrir sería mucho más grande que cualquier cosa que ellos hubieran planeado. Andrés respiró hondo, sacó su celular del bolsillo y comenzó a buscar algo en la pantalla. Mi madre, mi padre y Brenda lo observaban con curiosidad. Pensaban que estaba a punto de creerlos. Pensaban que habían ganado.
Pero Nadia en aquella casa estaba preparado para lo que Andrés iba a mostrar en los siguientes segundos. Se levantó lentamente de la sala. No con violencia. No con prisa. Con la serenidad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Yo lo observaba desde mi lugar, sin entender que estaba a punto de hacer. Mi madre mantenía aquella sonrisa triunfal en los labios. Mi padre había cruzado los brazos, como esperando que mi prometido anunciara que cancelaba la boda. Brenda mordía un trozo de pan dulce con los ojos brillantes de emoción morbosa. Andrés caminó hasta el centro del comedor, abrió una fotografía en su teléfono y la mostró a todos. ¿Esta es la hija? Preguntó con voz tranquila, casi suave. Mi madre se inclinó para mirar. Y en cuanto vio la imagen, su sonrisa desapareció. El color abandonó su rostro. Mi padre, que permanecía reclinado con air de superioridad, también se acercó. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Brenda dejó caer el pan dulce sobre el mantel. Era una fotografía de Renata. Pero no era cualquier fotografía. Había sido tomada el día anterior. Mi hija aparecía abrazada a Andrés, ambos sonriendo, mientras sostenían un pastel de cumpleaños. Renata acababa de cumplir 7 años. Y en la parte inferior de la imagen se leía un mensaje escrito con su letra infantil. Papa Andrés, gracias por quererme tanto. Te amo. Mi madre intentó hablar. Pero las palabras no le salieron. Mi padre se hundió en la sala. Brenda observaba la pantalla incapaz de comprender lo que veía. Conozco a Renata desde hace 2 años, dijo Andrés con la misma voz tranquila que comenzaba a sonar peligrosa. Conozco toda su historia. Conozco a Lucía. Y también los conozco a ustedes mucho mejor de lo que imaginan. Mi madre trató de recomponerse. Tartamudeó. Pero, hijo, nosotros. Andrés levantó una mano y la interrumpió. Déjenme terminar. Sacó entonces un sobre amarillo, grueso y sólido. Lo colocó sobre la mesa, encima de los documentos falsos que mi madre había mostrado. Lucía no sabe lo que voy a decir ahora, afirmó, mirándome con una ternura infinita. Antes de la boda, le pedí a un amigo investigador que hiciera algunas averiguaciones. No por desconfianza hacia ella, sino porque hace meses, cuando empecé a cenar ocasionalmente con ustedes, sentí que algo no encajaba. La manera en que hablaban de Lucía, la forma en que la trataban, nada tenía sentido. Y decidí investigar. Mi corazón se aceleró. No tenía idea de lo que Andrés estaba por revelar. Pero algo en su tono me hizo comprender que aquello iba mucho más allá de unos documentos falsos. Andrés abrió el sobre y sacó varios papeles. Documentos reales. Con sellos oficiales. Firmas notariales. Y comenzó a leer en voz alta. Escritura de la Panadería Mendoza. Propietaria registrada desde hace 12 años. Lucía Mendoza García. Mi madre soltó un grito ahogado. Mi padre palideció. Brenda se cubrió la boca con las manos. Sí, continuó Andrés. Hace 12 años, cuando don Hilario enfermó, fue Lucía quien pagó las deudas de la panadería para evitar que quebrara. Fue ella quien salvó el negocio. La propiedad fue transferida legalmente a su nombre como garantía del préstamo que hizo. Don Hilario y dona Ofelia firmaron esos documentos. Lucía jamás les cobró. Les permitió seguir trabajando allí y viviendo de las ganancias. Pero legalmente, la panadería le pertenece desde hace más de una década. Mi quid cenar. Era verdad. Pero jamás había utilizado aquel documento contra ellos. Yo había salvado la panadería y luego les permití continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Pensé que, al menos en silencio, me lo agradecerían.
sin documentos escondidos, sin vergüenza disfrazada de protección. Solo verdad, amor y la clase de familia con la que siempre soñé. Porque, a veces, el final feliz no es el que planeaste. Es el que construyes con las ruinas de aquello que intentó destruirte. Mi madre trató de recomponerse. Tartamudeó. Pero, hijo, nosotros. Andrés levantó una mano y la interrumpió. Déjenme terminar. Sacó entonces un sobre amarillo, grueso y sólido. Lo colocó sobre la mesa, encima de los documentos falsos que mi madre había mostrado. Lucía no sabe lo que voy a decir ahora, afirmó, mirándome con una ternura infinita. Antes de la boda, le pedí a un amigo investigador que hiciera algunas averiguaciones. No por desconfianza hacia ella, sino porque hace meses, cuando empecé a cenar ocasionalmente con ustedes, sentí que algo no encajaba. La manera en que hablaban de Lucía, la forma en que la trataban, nada tenía sentido. Y decidí investigar. Mi corazón se aceleró. No tenía idea de lo que Andrés estaba por revelar. Pero algo en su tono me hizo comprender que aquello había mucho más allá de unos documentos falsos. Andrés abrió el sobre y sacó varios papeles. Documentos reales. Con sellos oficiales. Firmas notariales. Y comenzó a leer en voz alta. Escritura de la panadería Mendoza. Propietaria registrada desde hace 12 años. Lucía Mendoza García. Mi madre soltó un grito ahogado. Mi padre palideció. Brenda se cubrió la boca con las manos. Sí, continuó Andrés. Hace 12 años, cuando don Hilario enfermó, fue Lucía quien pagó las deudas de la panadería para evitar que quebrara. Fue ella quien salvó el negocio. La propiedad fue transferida legalmente a su nombre como garantía del préstamo que hizo. Don Hilario y dona Ofelia firmaron esos documentos. Lucía jamás les cobró. Les permitió seguir trabajando allí y viviendo de las ganancias. Pero legalmente, la panadería le pertenece desde hace más de una década. Mi quid saner. Era verdad. Pero jamás había utilizado aquel documento contra ellos. Yo había salvado la panadería y luego les permití continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Pensé que, al menos en silencio, me lo agradecerían. Mateo. Y mi tía Elvira, hermana mayor de mi madre. Una mujer de 70 años a quien no veía desde hacía muchísimo tiempo. Mi madre quedó paralizada al verla entrar. ¿Qué hacen aquí? Preguntó con voz quebrada. Andrés sonrió apenas. Yo los invito. Pensé que sería importante que estuvieran presentes para conocer toda la verdad. El notario tomó asiento sin pedir permiso. El abogado abrió su maletín. Y mi tía Elvira, siempre fuerte y decidida, se acercó a mí, me tomó de la mano y me dijo algo que jamás olvidar. Hija, llevo años queriendo contarte la verdad, pero tu madre me amenazó. Hoy, gracias a este muchacho que te amé, ya no tengo miedo. No entendía nada. Mi tía sacó un álbum de fotografías antiguas. Lo abrió y me mostró imágenes de cuando yo era bebé. En todas aparecía mi madre Ofelia, con una expresión distante. Como si yo nunca hubiera sido realmente su hija. Entonces, mi tía pronunció las palabras que me sacudieron hasta los huesos. Lucía, yo soy tu madre biológica. Ofelia es tu tía. No tu madre. El comedor quedó sumido en un silencio absoluto. Sentí que iba a desmayarme. Mi tía continuó hablando con voz suave, pero firme. Cuando tenía 18 años, me enamoré de un muchacho que tu abuelo jamás aceptó. Quid embarazada. Y él me obligó a entregar a Ofelia, mi hermana menor, que acababa de casarse y no podía tener hijos. Me prometieron que te creerían como suya, que te amarían. Me fui a Estados Unidos con el corazón roto. Pero Ofelia nunca logró querer. Y cuando años después tuvo a Brenda, te apartó emocionalmente.
Intent regresar muchas veces. Intent recuperar. Pero Ofelia me amenazó con destruir tu vida si decía la verdad. La raba en silencio. Todo comenzaba a tener sentido. La distancia de mi madre. El favoritismo despiadado hacia Brenda. El odio inexplicable que siempre sentí venir de ella. No era culpa mía. Nunca lo fue. Yo solo había sido una niña inocente cargando un secreto que jamás me perteneció. Ofelia intentó hablar. Elvira, eso no es cierto tú. Pero el abogado Hernández la interrumpió. Dona Ofelia, tengo aquí la documentación. El acta de nacimiento original donde figura Elvira Mendoza como madre biológica. También documentos del proceso de adopción informal que ustedes realizaron y que nunca legalizaron correctamente. Y lo más importante. Tengo un testamento original de los abuelos Mendoza, en el que dan una propiedad muy valiosa, una hacienda en las afueras de Tequila, a su primera nieta, Lucía. Mi padre, Hilario, se levantó bruscamente. Eso es mentira. Gritó. El abogado lo miró con serenidad. No, don Hilario. No lo es. Esa hacienda leva 20 años registrada a nombre de ustedes porque ocultaron deliberadamente el testamento de los abuelos. El documento original fue localizado recientemente en una notaría de Tequila. Brenda comenzó a temblar. Entonces, yo no soy. Mi tía Elvira la miró con tristeza. Brenda, si eres hija biológica de Hilario y Ofelia. Pero la verdad es que tus padres prefirieron arrebatar todo a Lucía para dártelo a ti. Y eso, hija, no es amor. Es pecado. El notario comenzó a explicar los procesos legales que iniciarían. La recuperación de la hacienda. La anulación del testamento fraudulento. La posible denuncia por falsificación documental relacionada con los papeles que mi madre había mostrado para acusarme de ladrona. Mientras hablaba, observa las personas que durante 32 años la familia. Y las 6 por primera vez con otros ojos. Ofelia lloraba. Pero ya no eran lágrimas capaces de conmoverme. Hilario mantenía la mirada perdida en el suelo. Brenda, mi hermana, no mi prima, tenía la cabeza inclinada por primera vez en su vida. Andrés se acercó, se arrodilló junto a mí y tomó mis manos. Amor mío, mi dijo, perdóname por todo esto. Pero necesitabas saber la verdad antes de la boda. Necesitabas casarte conmigo libre. Sin cadenas. Sin mentiras pasando sobre tus hombres. Lo abrace y lor como no loraba desde hacia años. Lor por la niña que fui. Por la madre que perdí sin saberlo. Por todos los años de humiliación que soporté sin merecerlos. Pero también lor de alivio. Porque por fin comprendía que nunca hubo nada malo en mí. Mi tía Elvira se acercó y también me abrazó. Me susurró al oído. Hija, perdóname por no haber buscado antes. Pero ahora estoy aquí. Y vamos a recuperar todo lo que te quitaron. No solo las propiedades. El tiempo no puede recuperarse, pero sí el cariño que nunca te dieron. Y entonces, como es el universo quisiera cerrar el círculo, sonó nuevamente el tambor. Era Renata. La madre de su amiga la había traído de regreso. Entró corriendo al comedor sin entender lo que ocurría y se lanzó a los brazos de Andrés. Papa Andrés. Después me miró y preguntó. Mami, ¿estás llorando? ¿Quién te hizo daño? La abracé con fuerza. Nadia, mi amor. Ya Nadia volverá a lastimar a mamá. Paran 6 meses desde aquel sábado en casa de Ofelia y Hilario. Andrés y yo nos casamos al día siguiente, tal como estaba planeado. Fue una ceremonia íntima en una capilla de Guadalajara. No invita a Ofelia ni a Hilario. Pero sí invita mi tía Elvira, mi verdadera madre, quien caminó conmigo hacia el altar con lágrimas de orgullo en los ojos. Renata fue la niña de las flores. Y aquel día,
Por primera vez en mi vida, me sentí completamente amada. Los precisos legales avanzaron con rapidez. La hacienda en las afueras de Tequila me fue devuelta. Era una propiedad hermosa, rodeada de campos de agave azul, con una casona antigua y una pequeña fábrica de mezcal que modernizamos. El testamento fraudulento de Ofelia y Hilario fue anulado. Los documentos falsos que intentaron usar contra mí no llegaron más lejos, porque decidí no denunciarlos penalmente. No por debilidad, sino por algo que mi tía Elvira me dijo una noche. Hija, la justicia es hizo. No manches tus manos con venganza. Tú eres mejor que ellos. Brenda intentó disculparse conmigo varias veces. La escuché. Le dije que la perdonaba. Pero que necesitaba tiempo y distancia. Ella había perdido todo. La herencia que creo suya. La casa. La panadería, que legalmente me pertenecía. Lo ofrecí seguir trabajando allí con un salario justo. Excepto cabizbaja. Era la primera vez en su vida que trabajaría. Y aunque al principio le costó, con el tiempo cambió. A veces las personas aprenden cuando la vida les arrebata aquello que nunca les perteneció. Ofelia y Hilario terminaron viviendo en una pequeña casa que les compare en una colonia humilde. No los dejé en la calle. No porque lo merecieran, sino porque yo no quería cargar con ese peso en mi conciencia. Mi tía Elvira, mi verdadera madre, se mudó conmigo a la hacienda. Cocinábamos juntas. Reíamos. Llorábamos. Recuperábamos, poco a poco, los años perdidos. Hoy, mientras cuento esta historia, miró por la ventana de mi hacienda. Vio a Renata correr entre los agaves junto a Andrés. Mi tía Elvira está en la cocina preparando atol de guayaba. Y yo, Lucía Mendoza, que durante 32 años cree que nunca sería suficiente para Nadia, finalmente entendí algo. El amor verdadero no es hereda por sangre. Se construye con presencia, con cuidado, con verdad. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Aprendí que el silencio no siempre es debilidad. A veces, calor significa esperar el momento exacto para que la verdad hable por sí sola. Aprendí que los lazos de sangre no garantizan amor. Y que las personas que llegan a tu vida por elección, como Andrés, pueden amarte más profundamente que quienes comparten tu apellido. Aprendí que no hay que temer mostrar fragilidad. Porque dentro de cada persona aparentemente frágil existe una fuerza inmensa esperando florecer. Y lo más importante, aprendí a perdonar. No por ellos. Por mí. Porque cargar renser es como beber veneno esperando que el otro muera. Yo elegí solta. Elegí abrazar a mi nueva familia. Elegí construir en lugar de destruir. Si tú, que estás escuchando esta historia, has soportado humiliaciones de tu propia familia durante años, quiero que sepas algo. No estás solo. No estás sola. Y el problema no eres tú. Algunas familias ya estaban rotas antes de que nacieras. Tu tarea no es repararlas. Tu tarea es construir tu propia historia junto a personas que sí sepan amarte. Si esta historia te gustó, suscribite y cuéntame en los comentarios qué parte impactó más. Mañana habrá nuevas historias. Nos vemos allí. Esta narración tiene como único propósito invita a la reflexión sobre las relaciones familiares, la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico ni profesional. Si estás atravesando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca ayuda de profesionales capacitados, como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.